Bangladesh is one of the most vulnerable countries globally to climate change. The capital Dhaka is particularly affected by flooding and drainage congestion and heat stress. The poor bear the brunt of climate change because they can only afford housing in areas vulnerable to flooding, and there's a lack of government investment to protect at-risk areas. The poor also tend to live in low-lying areas and in informal settlements with irregular land tenure, which lacks adequate drainage and other public services. My research in a Dhaka slum set out to understand how land tenure influences climate change impacts and what this means for local strategies to enhance climate resilience. This involved intensive research over several months in a slum in Mayapur in Dhaka with over 600 slum dwellers. 60% of Bangladesh's urban population are estimated to live in slums. Within Dhaka itself, approximately 40% of the population are slum dwellers. Within this slum that the project focuses on, it's estimated that there are about 13,000 to 14,000 households. This is one of the most vulnerable parts of the slum. It's located in a low-lying area close to a large water body which experiences high flood risk. এই বাসায় বর্তমানে আমরা স্বামী স্ত্রী দুই ছেলে মেয়ে এইখানে বর্তমানে আছি। আপাদের তো বলছি 3 মাস বাড়া ছিলাম, ঘরের মধ্যে অনেক পানি ছিল, ওই যে মনে করুন ওইগুলা চড়ি-মড়ি মাজা তো মাটি পানি ছিল। এর আগে একটা খাট ছিল ওই যে মাঝের রুমে আছে, ওই খাটটা পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে, তারপরে ওটার নিচে 5টা ইট দিছিল। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকা যায় না, আমার মেয়েটা একবার পানিতে পড়ে গেছে, বুঝছেন, অনেক কষ্ট লাগছে। One of the household members that I interviewed in this community, this is one of their houses, and you can see the water level at the moment. But in the monsoon season when I was here, the water was right up to here. My research found that the urban poor show significant capacity to develop strategies to deal with climate change. However, in many cases, their efforts to enhance resilience are constrained by a lack of land tenure rights, which can reduce the incentive for people to invest scarce resources in risk reduction. Limited access to resources and assets can trap the urban poor in locations that have a high vulnerability to floods. After spending several months interviewing people in a slum in Dhaka, I realised that I owed them the chance to engage with the research findings they helped to produce. Many people do not read academic papers, so if you focus solely on communicating your work within academia, many people will not be aware of the findings. Podcasts are an effective way to communicate to communities in Bangladesh, so I decided to use this form of Indigenous applied theatre to communicate my research findings to a broad audience. To develop and perform the podcast, I worked in partnership with the University of Dhaka, which is well known for its Department of Theatre and Performance Studies. ইলসা গ্রামেরও নাম মেঘনা নদীর পারে গো, মেঘনা নদীর পারে, ইলিশা গ্রামেরও নাম মেঘনা নদীর পারে গো, মেঘনা নদীর পারে। এটা হচ্ছে আমাদের দেশের একটা দেশজ নাট্যরীতি, এটা বহুকাল ধরে বাংলাদেশে এটা প্রদর্শিত হয়ে আসছে। এটা এক ধরনের গল্প বলা, যেটা একটা পট ক্যানভাসের মধ্যে কিছু কোলাস ছবি থাকে, সেই ছবিগুলি দেখে দেখে যে মূল চরিত্র করে সে গায়ে ওই কাঠি দিয়ে অথবা হাত দিয়ে দেখে দেখে গল্পটা বলতে থাকে। ওই গল্পের কিছু কিছু ছবি রিলেট করে এবং তার সাথে আপনার যন্ত্রীরা থাকে এবং কোরাসরা থাকে এবং দর্শকের সাথে মূল জায়গাটা হচ্ছে ওই গল্পটা প্রেজেন্ট করে। ভাই আমি যে একটা পরিবারের কথা কইছিলাম, ওরা কিন্তু আয়া পড়ছে। আইছে? হ্যাঁ। তো কই ডাকো গো? এই এদিকে আসো, এদিকে আসো, আরে জলদি আসো ভাই। এই সালাম দো, সালাম দো বাইরে।
আসসালামু আলাইকুম। আরে ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আমার কিন্তু একদম যে পাশের গ্রামের লোক বুঝছেন, এই নদীর ভাঙনে সব লয়ে গেছে গা। আপনি একটু থাকানোর ব্যবস্থা করে দেন। The POCAN is based on the empirical findings of this research. It tells the stories of my research participants. It highlights the key impacts of climate change in the field site and some of the strategies used to address these impacts. But the key message of the POCAN is how climate change is linked to many other problems experienced in the everyday life of slum dwellers in Dhaka. 1 2 ভাই পানির ব্যবস্থা কি? আহা এত চিন্তা করো কে, আমি দেখাই দিব, মোটর আছে ওই দিকে আনবা, ঠিক আছে? মাপো। এই যে শুনেন কি এসব পায়খানার কি ব্যবস্থা? ওখানে যে এত প্রবলেম, নালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে যে হচ্ছে নালা বন্ধ করে করে দেখা যাচ্ছে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে, হচ্ছে এই যে বিভিন্ন প্রবলেম, এই প্রবলেমগুলো আমাদের তো আগে আইডিয়া ছিল না, যেটা আমরা হচ্ছে এই প্রজেক্টের কারণে ওখানে রিসার্চ করার মাধ্যমে জানতে পেরেছি ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ব্যাপার। দেখছেন এই জায়গায় কেমনে থাকবো, এর থেকে তো আমার গ্রামেই ভালো আছিল। এখন কি করবি ক? চল মালপত্র আগায় নিয়ে আসি, চল। চলেন। আজ বিকাল 4টায় ইন্টার হাউজিং বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বালাগান। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে আরিফাউরিক জোয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগ। As you can see behind me, we're preparing for our POCAN performance later this afternoon. The overall approach to organising this performance was a participatory approach, using local methods of communication, specifically using rickshaws with speakers to go around all parts of the slum to let people know that the performance will be held here. Also, what was really important was to select a time that would suit all members of the community, so we're not excluding females or children. I'm feeling apprehensive about this performance because the audience is made up of the very people that this POCAN is based on. They've spent several months telling me how climate change impacts them on a daily basis, so I hope this POCAN performance does justice to their stories. হাজারো পরিবারের মাঝে দুটি পরিবার, হাজেরার পরিবার আর ঝর্ণার পরিবার, দেখবো সরাসরি দৃশ্যে। আসুন তবে সবাই মিলে দেখি কি চলছে। ওখানে হচ্ছে একজনের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল, হাজেরা নাম, যিনি হচ্ছে যে ময়লা পানি জমে থাকে ওই প্রবলেমটার কারণে স্কিন ডিজিজে আক্রান্ত। তো আমি ওনার রোলে অভিনয় করছি। কই দিন ধরে হইছে? সপ্তাহখানেক হয়েছে। আমার মনে হয় এগুলো ময়লা পানি দিয়েই হয়েছে। তো তোমার একটা হইলো কেন, আর কারো তো হইলো না? ওই মিয়া তোমার বয়স শরীরে মিয়া মন্দ বাস আছে মিয়া। এই যেটা বোঝো না বেশি কথা বলকে। হ্যালো, ওটা শরীরে বাঁধতে দাও। আর এটা চুলার উপরে টাঙ্গাই দিবা, কি বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে, চুলার উপরে টাঙ্গাই দিব। ঠিক আছে। মা উঠে দাঁড়াও তো দেখি। আল্লাহ, গান, কথা, ছন্দ এবং কখনো কখনো পারফরমেন্স, এই মধ্য দিয়ে আমরা একটা প্রশ্ন উত্থাপন করি দর্শকের সামনে, যেটা একটা ইন্টারাকশনের জায়গা তৈরি করে বা উন্মুক্ত রাখে সংলাপের জন্য। নালা বন্ধ করলে তো পানি যেতে পারবে না। ও তো বাসা নাই, ও তো থাকতে চায়, উনি নিবে না। এই খালা, আপনার বাড়িতে নিবেন? আমরা চাইলে সব করতে পারি, আমরা 10 জন মিলে পরিবারকে একটু আশ্রয় দেই, আমরা তাদেরকে মাদক। জোয়ানের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। জোয়ান 2 বছর যাবৎ প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ঢুকে ঢুকে সবার সাথে কথাবার্তা বলে। এগুলো সবই আমাদের বাস্তবের কাহিনী, আমাদেরই হয়ে থাকে এইসব। একসময় অনেক জল ছিল, অনেক মানুষ এরকম বাচ্চারা পানিতে ডুবে মারাও গেছে। আমি এই জায়গায় আজকে দেখি এখানে নাটক হইতে আছে। আমি এখানে 4টার সময় নাটকটা আরম্ভ হয়েছে, নাটকটা পুরো দেখি। এখানে যে সিনগুলি দেখছি সুন্দরগুলো বাস্তব। আর এই নাটকটা আরো বেশি করে হওয়া উচিত, তবে আমাকে দেখলে আরো শান্তি পাবো আমরা। I'm at the British Council. I'm here to prepare for our upcoming POCAN performance this evening. We're expecting a really mixed
crowd here, mostly made up of members of the public. For this performance, I feel very calm because we've already had our first performance and it went really well. So I'm just excited to see the reaction of the audience members. The collaboration between the Global Development Institute at the University of Manchester and the University of Dhaka was a huge success. We brought very different skill sets to the project. The director of the Potgan, Asan, and the students at the University of Dhaka are extremely talented, hardworking, and committed to this project. এই বৃষ্টিতে ঠান্ডা হবে তবে বাড়াতে হয় ঘরের আসবাবপত্র আর শোবার বিছানার উচ্চতা ইটের উপর ইট চাপিয়ে বিছানার উচ্চতা বাড়ে এই কথাও সত্য তবে বিছানার উপরে যে মানুষটা আশ্রিত শুয়ে আছে তার জীবন মানে কোনো উন্নতি হয়। My research highlights the importance of situated responses to climate change that take account of resources, gender histories, power and cultural dynamics. I'm a bit nervous in terms of their reaction to the end of the Potgan because at the end of each performance we have an interactive session, turns the table on the audience, so they have to interact in some way with the actors. ভেঙে পড়া একটা মানুষ ওই যে বাচ্চা সুটা বাচ্ছিল না কেন বাচ্ছিলাম এটা আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না কোলে ধরে রেখেও মা যখন ঘুমায় যায় ওই অল্প সময়ের জন্য এই জন্য রশিটা বেঁধে রাখে Your idea was a lovely one, but then I thought about, how many people I would need to my village. And my village is also going under the water. আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মানে হোল ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় একটা ব্যাপার। এই নাটকটা দেখার পরে মনে হচ্ছে যে না আসলে এত বড় একটা ব্যাপারের কারণে হচ্ছে আমাদের ছোট ছোট যে জীবনযাত্রা, আমাদের ছোট ছোট মানুষদের যে চিন্তাধারা সেগুলো আসলে অনেক বাজেভাবে অনেক তীব্রভাবে এফেক্টেড হচ্ছে। শেষ দৃশ্যে যখন আমরা দেখলাম নালাটা খনন হবে বা হবে না, তখন আমাদের মধ্যে মানে এটার সমাধান আসলে কি, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি কিন্তু আদৌ কোনো সমাধান হয়নি, কারণ এরকম পরিবার একটা না, হাজার হাজার। We're at the 10th International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change. We're having one of our Potgan performances here this evening. There's been a lot of work that's went into this, particularly this week, and magically it's all come together within the last few hours. সবাই মিলে একত্রিত হই, একে অপরের ভাইব নেই, বডির ভাইব এবং একে অপরের নিঃশ্বাস রিদম সব একসাথে হয়ে একদম ক্লোজ হয়ে এই ধরনের একটা আওয়াজ বের করি যেটা আসলে অনেক হাই। এটা করে আমরা পারফরমেন্সের একদম কনসেন্ট্রেটেড হয়ে বসে পড়ি। নার্ভাস লেভেল তো অনেক বেশি, যেটাকে আমরা আসলে অনেক কমাচ্ছি আস্তে আস্তে। I liked how the performance put climate change in what I think is the right place, which is not at the front. The actors were not saying, because of climate change, I now have no land. That's not how the world experiences troubles. It's more about the politics, it's about dynamics, it's about local choices.
It wasn't just enjoyment of the experience, it was actually making people think about the issues that were involved. So I thought it worked really well. I also thought it was very useful for providing a critique of the concept of community, which is used rather uncritically by many people. Within the short space of this play, I counted, I think, at least 6 types of conflicts between people who live in this so-called community. We need shelter. We have no house, no home. It was a very, very powerful experience. This made us care, and that's something that neither science nor policy is successful at doing. We have been trained into the belief that only certain forms of inquiry are valid. We in the climate community, development community, scientific community need to remember that there is a reason why performance was the earliest form of communication. It's because it reaches us. It reaches us at a level that is more likely to motivate action. We as audience became aware that we can change something. That moment was very powerful. It wasn't actually a traditional pop song. They made a riff off a traditional pop song and went into an issue that needed to be resolved, and they drew the audience into debating on that particular issue in an extremely effective manner. In the end, the audience were the theater. One of the participants who works with both scientists and slum-dwelling communities in India told me afterwards that she's going to go back and do this. And she said one of her problems is getting scientists to actually talk in a language that normal people can understand. It humanizes what otherwise would be a fairly complex and difficult to understand and theoretical and technical issue. And I felt that they did that very, very well. Over 3 days, in 3 different locations in Dhaka, over 600 people were exposed to my research. It was a challenge to engage such distinct audiences, but it was important to communicate the research findings to a wide range of stakeholders and listen to the feedback and conversations it prompted. This was an incredibly rewarding experience. When I went to leave the slum yesterday, one of the slum dwellers that I interviewed as part of this project told me it was like watching her life unfold in front of her. For people like her, for her family and community, we must support the people of Bangladesh to respond to climate change, one of the biggest environmental and development challenges of the 21st century.